আপনি কি ইংরেজি বলতে পারেন না? তাহলে আজকের ক্লাসটি মন দিয়ে করুন। আজকে আমি আপনাকে শেখাবো কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। আজকে আমি আপনাকে প্রশ্ন করা শেখাবো এবং সেই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হয় সেটাও শেখাবো। এর ফলে আপনি যে কোনো ব্যক্তির সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে আপনাকে অবশ্যই প্রশ্ন উত্তরগুলি শিখতে হবে, কারণ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারগুলি প্রায়ই ব্যবহার হয় আমাদের রিয়েল লাইফে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ক্লাস। এর স্বাদ কেমন? How does it taste? How does it taste? এটি সুস্বাদু। It's delicious. It's delicious. আজ তুমি কি করতে যাচ্ছ? What are you going to do today? What are you going to do today? আজ আমি কেনাকাটা করতে যাচ্ছি। Today I am going shopping. Today I am going shopping. তোমার পছন্দের খাবার কি? What's your favorite food? আমার প্রিয় খাবার হট নুডলস। My favorite food is hot noodles. তোমার নাম কি? What's your name? What's your name? আমার নাম মেরি। My name is Mary. My name is Mary. আমি হই মেরি। Or I am Mary. I am Mary. এটি কি রেল স্টেশনের কাছাকাছি? Is it close to the rail station? Is it close to the rail station? হ্যাঁ, এটি খুব কাছে। Yes, it's very close. Yes, it's very close. ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বা কমেন্ট করে জানান, আর ইংরেজি বিষয়ক নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। তুমি কখন বাসে চড়ো? When do you ride the bus? When do you ride the bus? আমি যখন স্কুলে যাই। When I go to school. When I go to school. তুমি কখন সকালে নাস্তা করেছো? What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? আমি সকাল 7:15-তে নাস্তা করেছি। I have breakfast at 7:15 a.m. I have breakfast at 7:15 a.m. আপনি কতদিন এখানে আছেন? How long are you staying here? How long are you staying here? প্রায় 3 সপ্তাহ। About 3 weeks. About 3 weeks. তুমি কেমন আছো? How are you? How are you? আমি ঠিক আছি, তোমাকে ধন্যবাদ। I am fine, thank you. I am fine, thank you. এটা কি? What's this? What's this? এটি একটি লেন্স। This is a lens. This is a lens. তোমার কি আর কিছু লাগবে? Do you need anything else? Do you need anything else? না, ধন্যবাদ। No, thanks. No, thanks. তুমি কখন ঘুমাতে যাও? What time do you go to bed? What time do you go to bed? আমি রাত 10টায় ঘুমাতে যাই। I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. আপনি কোন সময় বন্ধ করেন? What time do you close? What time do you close? আমি রাত 8টায় বন্ধ করি। I close at 8 p.m. I close at 8 p.m. তুমি কোন শ্রেণীতে আছো? Which grade are you in? Which grade are you in? আমি 5ম শ্রেণীতে আছি।
I am in 5th grade. I am in 5th grade. আপনি কেমন আছেন? How do you do? How do you do? তোমার সাথে দেখা করে খুশি হলাম। Pleased to meet you. Pleased to meet you. আপনি কোথায় থাকবেন? Where are you going to be staying? Where are you going to be staying? তাজ হোটেলে কিছু বন্ধুদের সাথে। With some friends in the Taj Hotel. With some friends in the Taj Hotel. আপনি কোন সময় খুলবেন? What time do you open? What time do you open? আমরা সকাল 8টায় খুলি। We open at 8 a.m. We open at 8 a.m. আপনি কি অর্ডার করতে প্রস্তুত? Are you ready to order? Are you ready to order? আমার আরও কয়েক মিনিট দরকার। I need a few more minutes. I need a few more minutes. আমি একটি কেক চাই দয়া করে। I would like a cake, please. I would like a cake, please. সে কখন ফিরে আসবে? When will he be back? When will he be back? সে 5 মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে। He will be back in 5 minutes. He will be back in 5 minutes. আপনি কোথায় পড়াশোনা করেন? Where do you study? Where do you study? আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। I am a student at Delhi University. I am a student at Delhi University. আপনি কি এখানে কারো সাথে আছেন? Are you here with anybody? Are you here with anybody? আমি আমার বাবা মায়ের সাথে এসেছি। I came with my parents. I came with my parents. তুমি আগামীকাল কি করতে যাচ্ছ? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? আমি ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছি। I am going to play cricket. I am going to play cricket. তুমি কি আমাকে একটা উপকার করবে? Could you do me a favor? Could you do me a favor? আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব। I would be happy to help you. I would be happy to help you. তুমি কি আমার সাথে ডিনার করতে চাও? Would you like to have dinner with me? Would you like to have dinner with me? হ্যাঁ, সেটা ভালো হবে। Yes, that would be nice. Yes, that would be nice. আপনি কতদিন ধরে এখানে কাজ করেন? How long have you been working here? How long have you been working here? আমি এখানে 3 বছর ধরে কাজ করছি। I have been working here 3 years. I have been working here 3 years. আপনি কতদিন ধরে এই রকম অনুভব করছেন? How long have you been feeling like this? How long have you been feeling like this? 2 দিনের জন্য। For 2 days. For 2 days. তোমার কি অবস্থা? How about you? How about you? খুব ভালো নয়, তবে আমি ঠিক আছি। Not too good, but I will be okay. Not too good, but I will be okay. তুমি তাকে নিয়ে কেমন অনুভব করো? How do you feel about him? How do you feel about him? তিনি বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহায়ক। He is quite friendly and helpful. He is quite friendly and helpful.
আমি কি এটি কোথাও পরে দেখতে পারি? Can I try it on somewhere? Can I try it on somewhere? ফিটিং রুমটি বাম কোণে। The fitting room is in the left corner. The fitting room is in the left corner. আপনি কি কোনো মেসেজ দিতে চান? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? দয়া করে আমাকে আবার ফোন করতে বলুন। Please ask him to call me back. Please ask him to call me back. আজ এখানে এই ভিডিওটি শেষ করছি। আশা করি আজকের ক্লাসটি আপনাকে অনেক হেল্প করবে ইংরেজি শিখতে। ইংরেজিতে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে আপনাকে অবশ্যই প্রতিদিন অভ্যাস করতে হবে, তবেই আপনি দ্রুত ইংরেজি বলতে শিখবেন। কারণ প্র্যাকটিস ইজ দ্য কি টু সাকসেস। অভ্যাসই হলো সাফল্যের চাবিকাঠি। তার সাথে আপনাকে শিখতে হবে বেসিক কিছু ইংলিশ গ্রামার, যেমন টেন্স, পার্টস অফ স্পিচ, প্রিপোজিশন, মডেল ভার্বস, হেল্পিং ভার্বস ইত্যাদি। কারণ এদের ব্যবহার না জানলে সঠিক ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। অনেকেই এদেরকে শিখতে পারেন না, কারণ তারা মনে করেন ইংরেজি গ্রামার খুব কঠিন। আপনি আমাদের গ্রামার ক্লাসগুলি মন দিয়ে দেখুন, খুব সহজে সমস্ত গ্রামারগুলি শেখানো আছে, যা একবার দেখলেই আপনি শিখে যাবেন। লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকুন আর আমার সাথে ইংরেজি শিখতে থাকুন।